got their own scheme. Now the statistics we are seeing are very surprising, sir. This year in Coimbatore itself, we are going to touch a gross enrollment ratio of government school students of 95%. So 95% of class 12 students are enrolling in higher education institutions. So in Coimbatore alone, we have more than 70 engineering colleges. We are very well equipped with many ITIs and polytechnics. So this huge base of human resources is very ripe for setting up of all these cutting edge industries in Coimbatore. We have many statistics from companies who are coming into Coimbatore. They want to set shop here because of the manpower available as well as the work culture. The attrition rate even in IT companies, even in technological companies is one of the lowest when they compare it with other metro cities of the country. So we have the right power, we have the right work culture, we have the right business acumen. So I'm sure that these industries will flourish here. Today I am very happy to see even in the supplier community, two of the companies who have come are from Coimbatore, and I'm very sure the company from Bangalore will also consider Coimbatore soon. So we hope that this is just the starting point, and from here we will go on strength to strength, and the city as well as the district. We are continuously trying to improve the overall infrastructure, and we are very aware, sir, the problems you are facing with the Trichy Road. Those were the works that the underground sewage system as well as the water supply lines works are going on, and in a couple of months we will be able to tackle that, and we'll ensure smooth transit for all of you from Coimbatore to this facility. So we will all work together with the right incentives and the right policies. I'm sure Coimbatore will go from strength to strength to rise up as a semiconductor hub of the country. So I once again thank everybody who is present here, and we extend from on behalf of District Administration and Government of Tamil Nadu all the help that we can do to ensure that the policies as well as the initiations for the semiconductor industries are successful in Coimbatore. Thank you. Thank you so much, sir. That was so insightful. Now it is an honor to introduce a distinguished leader whose expertise in electronics and information technology is shaping the future of India's digital economy. Please help me in welcoming Mr. S. Krishnan, IAS, Secretary in Ministry of Electronics and Information Technology, Government of India, to share his valuable perspectives on this remarkable occasion. Let's give him a hearty round of applause. Honorable Minister for Industry, Investment Promotion and Commerce, District Collector of Coimbatore, Thiru Kranti Kumar Pati, Mr. Rizwan Latif, President of YES, Dr. Anakinidu Velaga, Country Head and Managing Director of YES India, the suppliers who spoke before us, Mr. Ramesh Rajamani, Mr. Manjunath Jyotinagar of Castec, Bengaluru, and Mr. Chidambaranathan Somasundaram of Vasanta Advanced Systems Private Limited, Coimbatore, and ladies and gentlemen who are present here today. I think I should first explain why this event is so important, that it warrants the presence of both the Honorable Minister for Industries from the Government of Tamil Nadu and the Secretary of the Ministry of Electronics and Information Technology. The reason for that is very simple. The reason for that is this initiative, which by itself may not be a very large investment, because nowadays, we think any investment is worthwhile only if we talk about it in the tens of thousands of crores, not even thousands of crores, but tens of thousands of crores. So everyone has gotten so used to seeing those big numbers that they think that it's a huge, every investment needs to be very big in order to be critical. Even the India Semiconductor Mission Phase 1, the outlay is 76,000 crores. It's $10 billion. So we get used to these very big numbers, and sometimes you don't give the relevance or the importance which is due
to significant investments in certain spaces. Now, you're all aware, every device, there's nobody in this audience who's present here today who does not have either an electronic device with them or a semiconductor device with them. It is there, it is ubiquitous, everybody owns them, and it's only going to grow. In the devices that you use at home, electronics is all there, and there are semiconductor devices in all of them. Therefore, today, the largest manufacturing industry globally is semiconductors. I'm sorry, not semiconductors, but electronics as a whole, of which semiconductors is a part. And in India, for the last 62 years, we have been attempting to build a semiconductor ecosystem. Ever since the semiconductor laboratory was set up in Chandigarh, at Mohali near Chandigarh. And success has really eluded us. But as Mr. Rizwan Latif pointed out, last week we had an event in New Delhi which virtually represents a watershed movement. A moment when things have actually changed. The India Semiconductor Mission was announced in 2021. A lot of people were skeptical whether we would be able to actually establish a semiconductor industry in India, given that the previous attempts have been tried, have failed. A lot of people felt that this can't actually happen. But when this event was held, and under the India Semiconductor Mission, 5 major investments have already been approved and investment is going on. Micron is setting up the first plant, and Micron is one of the customers of YES. Tata Electronics, whose first major operation started in Tamil Nadu, in Krishnagiri, is going to establish 2 major facilities of huge investments. CG Power, which belongs to the Murugappa group, which is also based in Tamil Nadu, is establishing a facility. And Keynes Technologies, which again has a presence in Tamil Nadu, is establishing another facility. It's only when people saw this, and in the first Semicon India, which was held in Noida last week, all the major CEOs of the entire Semicon ecosystem were present. People who establish fabs, people who establish ATMPs or OSATs as they are called, where the chips are packaged. This particular unit is going to make equipment which I understand is going to support advanced packaging. And that is the relevance of a facility of this kind. People who make the equipment intended for semiconductors, people like Applied Material, Lam Research, and YES themselves, they had a big presence in Semicon as well. People who supply materials, because semiconductors manufacture requires high purity materials, chemicals, gases of various kinds, which are of exceptionally high purity. People who do the testing, all of them, and educational institutions who train people in that space, all of them were present. And for the first time, when I participated in those meetings, I got the sense that all of them were there because they had a fear of missing out on India, what is called FOMO. And they genuinely had a fear that if you are not here at this time, you will miss out. So India has come a long way from a time when we did not have policies which could actually support a semiconductor industry. The first time I recall, about 20 years ago, when Intel wanted to set up in India, their final ask was, give us a grant of $100 million.
And we did not have a policy framework in which $100 million could be given as a grant. Today we have a policy framework under the India Semiconductor Mission of doing a grant of almost of $10 billion, which the government of India is prepared to give, 50% of the cost of the investment. State governments, including the state government of Tamil Nadu, have a policy which support 50% of what the government of India supports. So a facility can actually get about 75% government grant. Why is the government making these grants? Because we believe that this industry is very significant and important and it needs to come up in India. And two, we are very, very invested in the success of the program. Because after having given a grant of that magnitude, if the unit doesn't take off, or if the production, the manufacturing doesn't take place, or if the industry doesn't succeed, you can imagine what the consequences will be. So much more than even the company, thereafter it is the government who's invested to make sure that it succeeds. Because we are not going to see any financial returns. We are going to see the economic returns. We are going to see the benefits which accrue to our society, to our economy, to our polity, which improves India's standing globally. That is why this is important. And as was pointed out, the semiconductor is not just one fab or one ATMP plant. Those are the big ones. But inside that, there are 250 different companies who need to come in and supply various services. If you actually go into a semiconductor plant, into a fab, you'll probably see nobody on the shop floor. In fact, it is better that you don't see somebody on the shop floor. Everything is automated. Everything moves around in these baskets on the roof. It looks like something out of a science fiction movie. But the employment, the people who need to do this are all outside, and they are in various other companies who form part of the ecosystem like YES. That is why this particular event is important, this particular occasion is important, that we have a company like YES which has taken this bold step of establishing their facility here in Tamil Nadu, here in Coimbatore and in India, to actually manufacture for the world. And that is the significance, that they are prepared to make that bet, they are prepared to look at what they can do, and they are prepared to see how they can take it forward. And my request to them today, and my honest request to them, is that they should actually spread the word around. You talk about what your success has been, how quickly you've been able to establish a manufacturing facility in 6 months. I am not surprised at all. This is what Tamil Nadu, under the leadership of our very, very dynamic industries minister, has been able to achieve. Many large factories, many large companies have been able to establish their manufacturing facilities and come up very rapidly because of the speed with which clearances are accorded, the speed with which the district administration acts in resolving issues, the speed with which everything is facilitated so that you can, if you have a good plan, you can come to the market, you can produce in a very short time. And this semiconductor ecosystem is something which is going to come up across the country. It is not something which is going to be, there may be 1 or 2 clusters, but Coimbatore is a cluster which has huge potential to be both in the semiconductor space and in the electronic space. You have 2 major advantages. One advantage is the quality of the educational system here, the quality of the educational institutions in the space, which can actually train a range of human resources to take on every role, because this is high value added manufacture. You need people right from PhDs down to people who work on the shop floor. That quality of human resource is something that Coimbatore can offer, and there are educational institutions and training institutions which can take care of that need. And the second important element is that this is a city which has a manufacturing culture. You see, very often we are told that we are very good in information technology, we are very good in software, we like white collar jobs, we don't like to get our hands dirty on the shop floor. Manufacturing is never going to be India's strength.
These are the kind of cities which make the difference. These are the locations, these are the clusters where manufacturing can actually take place. And Coimbatore is repeatedly emphasized that. Repeatedly you've been part of a global value chain. When textiles was the biggest industry across the world, you had world-class textile mills here in Coimbatore. When equipment and machinery, engineering industry was what electrical engineering and other engineering industry was the flavor of the day, you had the best companies here manufacturing that, whether it is auto components, whether it is pumps, whether it is equipment, textile equipment, you had all that being manufactured here. Today, electronics and semiconductors is going to be the flavor of the day. The government is going to extensively support this. Coimbatore must have its place, and that is what I think you've established today. Not far from here, Government of Tamil Nadu supported VVDN, a company which is based of electronics manufacture today takes place in one country. I'm not going to name the country. To challenge that virtual leadership or dominance, we have Indian companies which are standing up and doing it, and some of those Indian companies will have to emerge from Coimbatore and will have to be established here in order to enable that to happen. And I think that is going to be the critical element. We recognize in the Government of India, and the Minister for Electronics and Information Technology and the Prime Minister both have spoken about this. We recognize the importance of electronics. We recognize the importance of the semiconductor industry. We are working on a new scheme for electronic component manufacture, which will enable a number of electronics manufacturers to establish their facility. And we have also recognized the importance of the ecosystem players in semiconductors. It is not about only the main manufacturer. So again, my minister is on record stating that we are working on the next phase of the semiconductor manufacturing program. We have already, out of the 75,000 crores I mentioned, 62,000 plus crores have already been committed. So now we need a newer program to support the rest of the manufacturing ecosystem in semiconductors, which will also cover the equipment manufacturers, the material suppliers, the gas suppliers, and everybody else. So that is going to be the next key measure that the Government of India will be taking up. I have no doubt that advanced progressive states like Tamil Nadu will support these efforts to make sure that there is more of this in the country. Coimbatore has a very special place in my heart personally, simply because I started my civil service career here almost 34 years ago in 1990. So I spent a year in Coimbatore at that time. I used to go up and down this Trichy road. I used to do my village visit, village attachment in a village not far from here. So this has a special place, and I'm very, very happy to come back here to see this development. Having said that, I think all the speakers thus far spoke primarily in English, and as did I. But inga irukkum மற்றவர்களுக்கு ஓரளவிற்கு தமிழிலேயாவது இது என்ன, இந்த கருத்து என்னங்கிறது விளக்கி சொல்வதற்காக ஒரு சில கருத்துக்கள் மட்டும் நான் தமிழில் தெரிவித்துக் கொள்ள விரும்புகிறேன். அதாவது முக்கியமாக இதில் என்னென்னா, இப்போ இருக்கக்கூடிய இந்த செமிகண்டக்டர் எலக்ட்ரானிக்ஸ் இது ரெண்டுமே இந்தியாவுக்கு மட்டும் இல்லை, உலக அளவில் மிக முக்கியமான ஒரு தொழில்கள். இதுதான் நம்ம உற்பத்தியில் செயல்படக்கூடிய தொழில்களில் மிக முக்கியமான தொழிலாக உலக அளவில் வளரப்போகுது. அதில் இந்தியாவுக்கும் சரி, தமிழ்நாட்டுக்கும் சரி, கோயம்புத்தூருக்கும் சரி ஒரு முக்கியமான பங்கு அவசியம் கட்டாயம் தேவை. அதனால் இன்றைக்கி இது நம்ம எவ்வளோ பெரிய முதலீடுன்னு பார்க்கக்கூடாது. இந்த முதலீடு நீங்கள் மற்ற கம்பெனியெல்லாம் 10,000 கோடி போடுறாங்க, 20,000 கோடி போடுறாங்க. இப்போ மாண்புமிகு முதலமைச்சரும் வெளிநாடு சுற்றுப்பயணம் சென்று பல ஆயிரம் கோடிக்கான முதலீடுகள் பெற்று வந்திருக்கிறார். ஆனால் எந்த துறையில் அந்த முதலீடு ஏற்படுது, அந்த முதலீடினுடைய முக்கியத்துவம் என்னன்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். இது இந்த செமிகண்டக்டர் துறையில்
அந்த மற்ற சப்ளை செயினில் இருக்கக்கூடிய ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு அம்சம். இது இருந்தால் தான் அந்த செமிகண்டக்டர் துறையே நடத்த முடியும். ஒரு செமிகண்டக்டரில் நீங்கள் எடுத்துட்டிங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 350 கம்பெனி எல்லாம் சேர்ந்து வேலை செஞ்சால் தான் அது நம்ம உற்பத்தி செய்ய முடியும். அந்த முறையில் இது ஒரு முக்கியமான பங்கீடு. அதுதான் இந்த நிகழ்ச்சியினுடைய முக்கியத்துவம். இன்னைக்கு கோயம்புத்தூரில் இந்த ஒரு புதிய உற்பத்தி தொடங்குதுன்னா அது உண்மையிலேயே நம்ம தமிழ்நாட்டுக்கும் சரி இந்திய நாட்டுக்கும் சரி அது ஒரு பெருமை. இவங்க இந்த முதலீடு செஞ்சுருக்காங்கன்னு பார்க்கும்போது இது ஒரு விதைன்னு எடுத்துக்கொண்டு இதன் மூலம் இந்த எலக்ட்ரானிக்ஸ் துறையிலையும் சரி செமிகண்டக்டர் துறையிலையும் சரி இன்னும் நிறைய பல முதலீடுகள் ஏற்படணும். அதுவும் கோயம்புத்தூரை சுற்றி இங்கே இருக்கக்கூடிய கல்வி நிறுவனங்கள் எல்லா விதமான கல்வியிலையும் அதுவும் முக்கியமாக எப்படி தொழில் செய்யணும், எப்படி ஒரு தொழிற்சாலையில் எல்லாரும் வேலை செய்யணுங்கிற அந்த ஒரு கலாச்சாரத்தை உருவாக்கியிருக்காங்க. அந்த அடிப்படையில் ஏன்னா இப்போ நான் அவங்கள்ட்ட பேசிகிட்டு இருக்கும்போது கூட அதை தான் தெரிஞ்சுட்டேன். இங்கே ஏன் முதலீடு செஞ்சுருக்காங்கன்னா இங்கே இருக்கக்கூடிய மக்கள் எந்த அளவிற்கு அந்த ஒரு தொழிற்சாலையில் கரெக்டாக வேலை செய்கிறாங்க, ஒரு டெடிகேஷனோட வேலை செஞ்சு எப்படி அதை வெற்றிகரமாக அந்த தொழில் நடத்த முடியுங்கிறது எடுத்து காட்டுறாங்க. அந்த அடிப்படையில் தான் இங்கே அந்த முதலீடு வருது. இது மேலும் மேலும் இதே மாதிரி துறைகளில் இங்கே முதலீடு வர வேண்டும் என்கிறதுக்காக நீங்கள் எல்லாரும் கூட ஒத்துழைச்சா தான் இது ஏற்படும். இது வெளிநாட்டிலேருந்து வராங்க, உள்நாட்டு நிறுவனங்கள் அவங்களுக்கு சப்ளை செய்கிறாங்க. அவங்க எந்த ஒரு நுணுக்கத்தோடு அந்த மேனுஃபேக்சர் செய்யும்போது தான் இதில் வர முடியும். அந்த நுணுக்கத்தோடு மேனுஃபேக்சர் செய்யுது ஒரு டெலிகேட்டாக ஒரு ப்ரெசிஷன் மேனுஃபேக்சரிங் இங்கே கோயம்புத்தூர் மட்டும் தான், நம்ம தமிழ்நாட்டை பொறுத்தளவில் கோயம்புத்தூரில் தான் அது போன்ற ஒரு மேனுஃபேக்சரிங் நடத்த முடியும். அது நீங்கள் செஞ்சு காட்டுறீங்க, எல்லா துறையிலையும் செஞ்சு காட்டுறீங்க. கட்டாயம் எலக்ட்ரானிக்ஸ் துறையிலையும் கோயம்புத்தூர் அதற்கு பிரசித்தப்பட்ட இடமா நீங்கள் அதை செஞ்சு காட்டணும்னு உங்கள் அனைவரும் கேட்டுக்கொண்டு இந்த நல்ல வாய்ப்பு அளித்ததற்கு நன்றி தெரிவித்துக்கொண்டு விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். Check. Thank you, sir. Mikka Nandri. That was so insightful and so valuable speech. And having said that, ladies and gentlemen, it is with great pride and enthusiasm that I invite a leader whose vision and commitment have been instrumental in propelling Tamil Nadu's industrial landscape to unpredictable success. Thank you so much, sir. At least shall we have a round of applause, please? Thank you. Yes, so அவங்க எம்சி ஆரம்பத்துலேருந்து எல்லா ஒரு லைனுக்கும் எஸ் சொல்லிகிட்டே இருக்காங்க. I'm sure she's I think you're part of the yes family, so I wanted to start with yes too. The extremely erudite Thiru S. Krishnan avargal, Secretary Mighty, Government of India, who's actually sitting in that hot seat, as Anidu said. My beloved Kranti, absolutely fantastic collector who's been working amazingly well for Kowai. Good to have you here. The President of Yes India, through Rizwan Latif. MD and country head of Yes India, Dr. Ankinidu Velaga, Mr. Saket Chadad, Mr. Ramesh Rajamani, through Manjunath, through Chokalingam, Chidambaram, எங்களது மாவட்ட கழக செயலாளர் உள்ளிட்ட கழக உடன்பிறப்புகள், மாமா சந்திரன் அவர்கள் உள்ளிட்ட எனது உடன்பிறப்புகள் அனைவருக்கும் எனது வணக்கம். As I said, this is a extremely proud moment for Tamil Nadu, and I must begin by thanking Yes for choosing Tamil Nadu, and I'm sure that your decision here will prove to be wise. Today, all of India sees Tamil Nadu as the #1 destination for investment. The entire world looks at Tamil Nadu as the numero uno destination for investments into India. And I'll tell you why in a short while. But I want to just highlight a few things that some of the speakers here spoke about.
I love the way the Honorable Secretary, my beloved Secretary, made it through Krishnan Avargal said, the size of the investment doesn't matter, it's the sector in it which investments flow that matter. Tamil Nadu பொறுத்தவரை மாண்புமிகு திராவிட நாயகன் நமது I will be going on and off into Tamil and English so Tamil Nadu பொறுத்தவரை மாண்புமிகு திராவிட நாயகன் நமது முதலமைச்சர் அவர்கள் சமீபத்தில் நடந்து முடிந்த இந்த US ட்ரிப் அமெரிக்கா சுற்றுப்பயணத்தின் பொழுது 7616 கோடி ரூபாய்க்கான முதலீடுகளை தமிழகத்தின் பக்கம் ஈர்த்து ஏறத்தாழ 11516 பேருக்கு வேலை வாய்ப்பை உறுதி செய்து வந்திருக்கிறார். மகத்தான சுற்றுப்பயணம், மகத்தான வெற்றியை அங்கே அடைந்திருக்கிறார். அந்த வெற்றி பயணத்தின் ஒரு பகுதியாக அங்கே பல புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்கள் கையெழுத்திடப்பட்டன. அதில் ஒரு பகுதியாக இங்கே எஸ் நிறுவனமும் ஒரு பகுதி. இங்கே ஒரு 15 கோடி ரூபாய் முதலீட்டில் இன்று இந்த முதலீடை செய்து இன்று அந்த ஒரு சிறிய துவக்கமாக இன்று இந்த ஓப்பனிங் செரமனி இந்த திருப்பழாவிற்கு நாம் வந்திருக்கிறோம். அதற்குள்ளாகவே மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்கள் அமெரிக்கா சென்றிருந்த பொழுது அங்கே இந்த நிறுவனத்தின் தலைமை அதிகாரிகள் எல்லாம் அவரை நேரில் வந்து சந்தித்து ஏற்கனவே நாங்கள் தமிழ்நாட்டில் இந்த மாதிரி ஒரு 15 கோடி ரூபாய் இன்வெஸ்ட் பண்ணி இந்த மாதிரி பண்ணியிருக்கோம். ஒரு நல்ல ஒரு க்ளீன் ரூம் உள்ளிட்ட ஒரு நல்ல ஃபெசிலிட்டியை துவங்கி இருக்கிறோம். அதற்கு கைடன்ஸ் நிறுவனம் மிகப்பெரிய ஒத்துழைப்பு நல்கியது. இவர்களுக்கு தேவையான அனைத்து கிளியரன்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக அதற்கான வேலைகள் எல்லாம் செய்து கொடுத்தார்கள். எனவே எங்கள் கான்ஃபிடன்ஸ் இன்னும் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்ட்டு வந்து மாண்புமிகு முதலமைச்சர்கிட்ட சொன்னாங்க. முதலமைச்சர் உடனே அதிகமாக இருக்குன்னா உங்கள் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டும் அதிகமாகணும். ஸோ அடுத்த ஒரு 5 ஆண்டுகளிலோ 10 ஆண்டுகளிலோ உங்களது எக்ஸ்பான்ஷனை நீங்கள் இதே கோவையில் நீங்கள் செய்து தர வேண்டும் என்று அவர் கேட்டுக்கொண்டார். உடனடியாக 150 கோடி ரூபாய்க்கான முதலீடை நாங்கள் உறுதி செய்கிறோம் என்று எஸ் நிறுவனம் தெரிவித்திருக்கிறது. ஸோ எஸ் இஸ் கன்ஃபார்ம் that they will go ahead and invest another 150 crores into Kovai over the next few years to expand their existing facility. And that is a major announcement from yes. So we're thankful for yes and its leadership for having done that in the US when the Honorable Chief Minister went there. I must thank Kranti for doing his job fantastically well today. Mr. Aniru, I'm sure you have a facility in Bengaluru. You should try the roads in Bengaluru. I'm just saying. I'm just kidding. So, but yeah, wherever it is, roads are definitely going to be in top shape in Tamil Nadu. We're just having an UGD going on, sir. So we're going to complete that very, very soon. So thank you, Kranti. You made my job easier there. We have fantastic officers like Kranti in Tamil Nadu and who are given full freedom to work on their premises. So I'm sure we do. And I must say, this government is very open to criticism. We are very open to all the inputs that we get. So we take that and we give you feedback. We love the feedback that you've given us. We will take it very seriously and we'll make sure the results are seen by you and you commend it on the next stage. So thank you for giving us that input. We will definitely work on that and will make things easier, even more easier for you, sir. And I love the way through Manjunath, when he spoke, he said how earlier in those days they were saying India can't do it, there's nothing's going to happen in India, we're going to talk about it, but nothing's going to move. But they forgot that states like Tamil Nadu and all exist in India. And of course, I must be equally good to him also, states like Karnataka also, sir. And of course, Andhra and Telangana and amazing states like this, even Gujarat to an extent. So all of them are doing extremely well when attracting investments. And with the way we work hard on how we make things easy for the investments to come through is the hallmark of India today. We are all working together and I love the way the secretary also said, Mr. Chidambaram said it's nice to see the state and the union work together. Yes, the state and the union works together when it comes to industry and investments. We do work together and we work for in the best interest of the country and of the investor here in this state. So as I said, this has been an amazing
past few weeks for the Honorable Chief Minister. He's been in the US, attracted many investments. As he said, semiconductor, இப்போ மாண்புமிகு நமது எனது அருமை செக்ரட்டரி அவர்கள் சொல்லியது போல செமிகண்டக்டர்ஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ரொம்ப முக்கியமானது. எதில் எவ்வளவு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் என்பதை விட ஒரு சிலர் வந்து இவ்வளோ வந்திருக்கலாம் அவ்வளோ வந்திருக்கலாம்னு சொல்கிறாங்க. நம்ம உலக முதலீட்டாளர்கள் மாநாடு நடத்தும் போது கூட 6,67,160 கோடி ரூபாய்க்கான முதலீடுகள் நாம் ஈர்த்தோம். அப்பொழுது கூட ஏன் 10 லட்சம் கோடி பண்ணலன்னு கேட்டாங்க. ஸோ திஸ் திங் இஸ் ஆல்வேஸ் this is what the opposition does. We don't mind, but you must understand the kind of sectors that investments are flowed in. That's what நம்ம செக்ரட்டரி கூட ரொம்ப அருமையாக சொன்னார். The kind of sectors, semiconductors இப்போ going forward, நமது கோவையை பொறுத்தவரை முன்னாடி நம்ம we were doing motors, we were big in textiles, we are good in electronics and now into semiconductors. So with this government wants to project Kovai as the next big destination, probably even after Chennai, because the ecosystem in Kovai is extremely ripe. The kind of institutions that you get, and as everybody pointed out, the talent needed for the industry to thrive is extremely crucial, and that's why Kovai is a fantastic destination for investments to come in, especially when it comes to semiconductors. And I said some of them have also helped us identify a few areas that we need to focus. Going forward, we would probably go from single element to compound elements. இப்போ உங்களுக்கு தெரியும், இப்போ சிங்கிள் எலிமெண்ட்னா இப்போ இட்ஸ் சிங்கிள் எலிமெண்ட் இஸ் லைக் யோர் சிலிகான் அலான் அண்ட் தென் காம்பவுண்ட் எலிமெண்ட்ஸ் லைக் gallium nitride and other areas. சிங்கிள் எலிமெண்ட்னா இட்ஸ் லைக் யோர் ஒரு பன்னு மாதிரி. இப்போ சிங்கிள் எலிமெண்ட்னா க்ரீமும் ஒரு சிங்கிள் எலிமெண்ட் தான். காம்பவுண்ட் எலிமெண்ட்னா க்ரீம் பன் மாதிரி. நீங்கள்லாம் ஏன் சிரிக்கிறீங்கன்னு எனக்கு தெரியல. நான் யூஎஸில் இருந்தேன், நீங்கள் அதனால் ஒருவேளை மேபி ஐம் மிஸ்ஸிங் அ பாயிண்ட், ஐ டோன்ட் நோ. ஸோ in single element and the doping on the ரெண்டுத்துலயும் ஒண்ணுத்துல ஈஸியா இருக்கும், ஒண்ணுத்துல doping is easier, one doping is tougher in another. So I mean அதனால ஒருவேளை இங்க வந்து அவுட்கம்ஸ் இந்த சில எலக்ட்ரானிக்ஸ் மூவ்மெண்ட் வந்து ரேப்பிடாக இருக்கும், அங்கே கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும். அதனால மேபி அதில் கூட டாக்ஸேஷன் எதாவது ஆகலாம் என்னன்னு தெரில எனக்கு. ஸோ நான் ஏதோ பேசிட்டு இருக்கேன்னு நினைக்காதீங்க, நான் யதார்த்தமாக பேசிட்டு இருக்கேன். நீங்கள் எதாவது நினச்சிங்கன்னா அதுக்கு நான் பொறுப்பு கிடையாது. So as I said, this facility is going to be a crown in our it's going to be a feather, it's a beautiful feather in our crown, and we're going to jewel in our crown. We're going to expand on this. We're going to make sure that they feel extremely comfortable in Tamil Nadu, and we're going to help them going forward too. So நீங்க இதுல பொறுத்தவரை நம்ம talent is very very important, and அந்த talent நீங்க இன்னும் கொஞ்சம் ட்ரெயின் பண்ணுறதுக்கு நான் முதல்வன் என்ற ஒரு மகத்தான திட்டம். There is a scheme called நான் முதல்வன். It's one of the biggest skilling schemes in India. It's a hugely successful scheme, and I'm just going to put it out there for people who have come here from the ecosystem. Like Thiru Manjunath also said, the ecosystem is very important. We are also building, we're going to be very keen on the ecosystem. So I request, I think he's in Bengaluru now. This is a much beautiful, much better place, sir. I should request you to also look at Tamil Nadu as your expansion joint. So there's my investment pitch also. You should look at Tamil Nadu for your expansion, and I will make sure that your expansion, when people like you expand to Tamil Nadu, your investments also grow multifold. As I said, TN today is the best conductor of investments in India. So when we're talking about semiconductors, we are the best conductors of investments in India, and I would like to put forth that this government will be completely on board with you. We will make sure that your clearances are truly single window. Yes, has already seen that. They had some issues with all the clearances. They wanted to identify land, identify space. I think Guidance supported them in that also, and Guidance was hand-holding them in all that they do. Guidance TN is the most awarded investment promotion agency in India, and that is why today Tamil Nadu is the best investment attractor in India. And with Guidance on board, you will see that we handhold you not only through the investment but even beyond that, and make sure that investments flourish in India. Right now,
Tamil Nadu is the electronics capital, we are the EV capital, we are the textiles capital. I can just keep going on and on about it. But what our focus right now is in niche sectors, like the Honorable Secretary also said. We want to make sure that we concentrate on niche sectors that will create this ecosystem around the semiconductors. We don't need to go to the fab way. We could go to the cluster way. We could make sure that all these ecosystem players are in town in one area, so that the next level of growth into the semiconductor area is easier. Right now we are at about 33% of India's electronics exports, and when it comes to global semiconductor consumption, India is at 10%, but I think around 2021, 9% of India's only 9% of India's requirement was locally sourced. So the sourcing locally needs to improve if our country has to come tops. The Secretary also spoke about the policy. The union gives 50%, we give 50% of that. In effect, we give you 70%, 75% of the entire capex as incentives. So that doesn't end there. This government is already in talks with several majors in the field. We've had fantastic discussions in the US. We've had amazing discussions. I can't disclose names, but you will see that going forward, all the ecosystem players here see that Tamil Nadu is going to emerge as the semiconductor manufacturing capital of India very, very soon. And I'll make sure that this happens under the leadership of the Honorable Chief Minister through M.K. Stalin Avargal. I don't think anything is impossible in Tamil Nadu when we put our mind to it. But we know where we want to go. We know which direction we want to go in the semiconductor space. We're not looking too high. We're looking at the cluster way, and we're looking at building the ecosystem first to go higher up the chain later. So I must say, everybody is bullish on Tamil Nadu today, and I thank yes for being bullish on Tamil Nadu. Your confidence, your faith in Tamil Nadu will be protected. I will ensure personally that I will be here when you ship out your first consignment to, as you said, probably TSMC or anybody else who some of the great giants in the world of semiconductors. I will personally be here to see that shipped out, and I carry with me the wishes from the Honorable Chief Minister of Tamil Nadu to Yes and Yes's family. Next time you should put up the US flag also, and to show the amazing tie-up that we've had here with the US and India relationships going stronger by the day. So thank you for being here. Welcome to Tamil Nadu. Welcome to Kovai, and best of luck to Yes and his entire team. Nandri, Vanakkam. Check. Thank you so much once again, sir, for putting up so much energy and enthusiasm in the house. To present the memento to Mr. Adithanar, the Managing Director of KAS Tech Bangalore. Thank you. Next may I have Surashi and the guys to present the memento to Mr. Managing Director of Kasanda Advanced Systems Private Limited, Calcutta.
we have 4 answer prizes. Whatever happened today, we have a glimpse over to the end. So spontaneous and very fast glimpse of the over to the end. என்ன பிரச்சனை கேளு பாரு என்ன பிரச்சனை And that was a glimpse of today from the morning. So actually just introducing two key people. One is Sunil Kaur. He is the advisor to YES from basically investor. Actually, I was born and raised in this country, Andhra Pradesh, in a small village. But I never worked in India. This is first time I'm working. And sometimes Sunil helps me how to maneuver things, how to approach people. I'm very hesitant about approaching government officers and ministers because I'm not used to it. And he helps me in that direction. And then Saket Chakra, our senior VP of Dry Business Unit. The tools initially we're going to make here all come from him. And he's going to thank everybody. Thank you. Thank you, Adithanar. So first and foremost, I'd like to thank Dr. T.R.B.ர, Mr. S. Krishnan, and Kranti Kumar Pari for gracing us with their presence. Now, I'm not thanking them because they hold a position of power. I'm thanking them because they're using the position of power to do good for the country. I can relate my own experience. I'm a product of India. I grew up in India. But after I completed my bachelor's 35 years ago, I did not have the opportunity to seek the education that I was seeking in the semiconductor field. So I opted to leave India at that time and go to the US and follow my dream. When people do that, they are sacrificing a lot. There is a lot that people can achieve when they leave the country and go outside, but they also sacrifice their ties with the country, their ties with their close relatives. At the time I went to the United States in 1988, a phone call used to cost $4 a minute. Now you can do that for free. It is because of the people here on the stage today who have created an environment in the country which allows the talent in the country to grow and prosper without having to sever their close ties with their parents, with their sisters, with their brothers, and still prosper and allow the country to prosper as well. So I heartfully thank you for doing all the work to create this environment.
Next, I'd like to thank the supplier community, without which we would not have had the temerity to open such a site, to be the first semiconductor equipment manufacturing site. I know the investment is small, 200 crores. However, there is a big difference in our investment versus what we are seeing from some of the other companies. Our engineers will attest, our entire engineering team, I would say 90% of our engineering team, which designs these equipment, which go to companies such as TSMC, Intel and Micron, it is all designed in India. Some of the bigger players who are putting in more money, they are sending out peripheral stuff to be worked on in India. But for our company, we are a small company, total of 300 people, about 150 of those people are here in India, and they are actually designing these products which are going to go to companies like TSMC and Micron and Intel. And starting today, we are not just designing them in India, we are also going to be manufacturing them in India. So thank you for everybody to come here. It is with my heart that I'm thanking you to enable this site for the company. Thank you. Thank you so much, sir, and thank you so much for all the dignitaries for having a presence here. Thank you once again. பாக்கெட்ல வைக்க இல்ல வைக்க முடியாது இதுல வச்சு நம்ம பாக்கெட் அந்த அளவுக்கு போட்டாரு கொடுங்க நான் கீழே வச்சு இந்த மாதிரி எங்க போய் வைக்கிறது அரட்டிங்க முதல்ல கீழே வந்து பார்க்கலாம் கேட்கறது பற்றி கேமரா கொஸ்டினே சரியில்லையா இன்னும் மாரிப்பன் இந்த பக்கம் தாவிட்டீங்க என்ன பண்ணுறீங்க பூரா ஒரே பக்கம் வந்துக்கிறேன் மாரிப்பன் கான்ட்ரவர்சியாக கேட்பாரு பக்கத்தில் நீங்கள் மாட்டீங்க விஷுவல் உங்கள்கிட்ட தான் ஆகணும் அதனால எப்படி எந்த பக்கம் விஷுவல் வேணுமா சரி நான் கேட்குற கேள்வி போட்டுட்டு அப்படியே போடுங்க எல்லா கேள்வியும் போடுங்க சென்டர் வந்துங்க அப்படி வந்துருங்க ஆடியோ ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஓகேண்ணா கோவை ரைசிங் என்று மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்கள் தனது தேர்தல் பிரச்சாரத்தின் பொழுது உறுதியளித்தார். அதே போல் இப்பொழுது கோவை புதிய ஒரு தொழிலில் அடுத்த கட்டத்திற்கு நகர்ந்து கொண்டிருக்கிறது. எல்லாருமே நல்லா தெரியும், மோட்டார்ஸ், இந்த வெல்டிங்கில் பெரியது, டெக்ஸ்டைல்ஸில் பெருசாக இருக்கும். இப்படி தொடர்ந்து கோவை வந்து ஹெவி இன்ஜினியரிங்கில் பெருசாக இருந்துச்சு எல்லாம். ஆனால் இப்போ சமீபத்தில் இன்னும் எலக்ட்ரானிக் சைடில் ஒரு பெரிய புஷ் கொடுக்கணும் என்று மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்கள் முடிவு செய்து, அதற்கு பிறகு அதை தாண்டி செமிகண்டக்டர் ஸ்பேஸ்லேயும் கோவைக்கு ஒரு பெரிய இடம் இருக்கிறது என்றே அவர் உறுதியாக நம்புகிறார். எனவே தான் மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்கள்
எஸ் நிறுவனம் ஒரு 6-7 மாதத்துக்கு முன்பு நம்மக்கிட்ட வந்திருக்கும்பொழுது அவங்க இந்த மாதிரி கோவையில் ஒரு சிறிய ஒரு முதலீடை செய்ய போகிறோம், அதன் மூலம் இந்த டெஸ்ட் பண்ணுவோம், நாங்கள் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலான் இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாங்க. எதுவாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல, நீங்கள் வாங்க, உங்களுக்கு தேவையான அனைத்து உதவிகளும் கைடன்ஸ் தொழில்துறை செய்யும் என்று முதலமைச்சர் அவர்கள் உறுதியளித்த வழியாக அவர்களது முதல் கட்ட ஒரு சிறிய இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டில் ஒரு சின்ன ஒரு ஃபெசிலிட்டி இங்கே அவங்க போட்டிருக்காங்க. இன்று அதன் திறப்பு விழாவுக்கு நாம் வந்திருக்கிறோம். ஆனால் இது இன்னொரு மிகப்பெரிய முத்தாய்ப்பான விஷயம் என்னவென்றால், இங்கே வந்து திறப்பு விழா நடத்துவதற்கு முன்பே யுஎஸில் அவங்களது தலைமை செயலாளர் அவங்களோட தலைமை நிர்வாகிகளை எல்லாம் சந்தித்தார் மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்கள். அப்பொழுது அவர்களை சந்திக்கும் பொழுது முதலமைச்சர் அவர்கள், பாருங்கள், உங்களுக்கு 6 மந்த்ஸில் எல்லாருமே செஞ்சு கொடுத்துருக்கோம், இவ்வளோ பெரிய ஒரு ஃபெசிலிட்டியை உடனுக்குடன் நீங்கள் செய்யக்கூடிய அந்த வேலையை எங்களது துறை செய்திருக்கிறது. எனவே நீங்கள் உங்களது முதலீடை இன்னும் அதிகப்படுத்த வேண்டும் தமிழ்நாட்டில் என்று அவர் கோரினார். நிறுவனமும் அதை கூர்ந்து கவனித்தது. உடனடியாக நாங்கள் முன்கூட்டியே இந்த செய்தியெல்லாம் முதலமைச்சரோட தேவையெல்லாம் அவரோட கோரிக்கையெல்லாம் நிறுவனத்திடம் சொல்லியிருந்தோம். முதலமைச்சரோட அவங்க மீட்டிங் வந்த பொழுது நிச்சயமாக அடுத்த கட்டமாக இப்போ வந்து ஒரு 15 கோடி ரூபாய்க்கு இன்வெஸ்ட் பண்ணி இந்த ஒரு ஃபெசிலிட்டியை பண்ணியிருக்காங்க. அடுத்த கட்டமாக 150 கோடி ரூபாய் 10 மடங்கு உயரப்போகிறது அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட். 150 கோடி ரூபாய் முதலீட்டில் 300 பேருக்கு வேலைவாய்ப்பு உறுதி செய்திருக்கிறது. ஸோ திறப்பு விழா நடத்துறதுக்கு முன்பே அடுத்த கட்ட நகர்வையும் இந்த நிறுவனம் உறுதி செய்திருக்கிறது என்றால் அந்த அளவுக்கு தமிழ்நாட்டின் மீதும் தமிழ்நாட்டு முதலமைச்சர் மீதும் இந்த நிறுவனத்திற்கு ஒரு மிகப்பெரிய மதிப்பு வந்திருக்கிறது. ஏன்னா இந்த 6 மாதத்தில் நம்மளோட பயணம் செய்ததில் நம்ம எவ்வளோ ஸ்பீடாக ஒர்க் பண்ணுறோன்றதெல்லாம் இந்த நிறுவனம் பார்க்குறது. ஸோ அதனால் ஒரு முதலீடு கொண்டு வந்து சேர்க்கும் பொழுது எவ்வளோ எளிதாக இருக்குது, இந்த ஸ்டேட்டில் கொண்டு வந்து சேர்க்கும் பொழுது எளிதாக இருக்குது. நிச்சயமாக அடுத்த கட்ட முதலீடும் இங்கே செய்யலாம் என்ற அந்த முடிவை அமெரிக்க பயணத்தின் பொழுது முதலமைச்சரிடம் அவர்கள் தெரிவித்தார்கள். எனவே அந்த ஒப்பந்தமும் அங்கே கையெழுத்திடப்பட்டது. இதன் மூலம் கோவை ஒரு மிகப்பெரிய செமிகண்டக்டர் டெஸ்டினேஷனாக மாறப்போகுது. இப்போ இங்கே பேசினவங்க கூட சொன்னாங்க, நம்ம எல்லாருமே ரொம்ப பெரிய எவ்வளவு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வருதுன்றது வந்து ஒரு மேட்ரு கிடையாது. இந்த காலகட்டத்தில் ரொம்ப எளிதாக வந்து இப்போ பல லட்சம் கோடி கொண்டு வந்துடலாம், அது மேட்ரு கிடையாது. ஆனால் எதில் கொண்டு வரோம், எங்கே கொண்டு வரோன்றது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இதன் மூலம் எப்படி பரவலாக்கப்பட்ட வளர்ச்சி உறுதி செய்யப்பட போகிறது தமிழ்நாட்டுக்கு என்பதில் மிக மிக முனைப்பாக இருக்கிறார் மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்கள். அதே போல் எப்படிப்பட்ட வேலைவாய்ப்புகள் நம்பர்ஸ் ரொம்ப கம்மியாக இருந்தால் கூட அந்த வேலைவாய்ப்பு அந்த பசங்களுக்கு அந்த பிள்ளைங்களுக்கு கிடைக்க ஊதியம் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும். நல்ல ஒரு ஹை எண்ட் ஜாப்ஸ் கிடைக்கக்கூடிய ஒரு வேலை. அதற்கு கோவை ரொம்ப ப்ரைமாக இருக்குது. ஏன்னா இங்கே இருக்கிற இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ்லாம் ரொம்ப அமேசிங் டாப் நாச் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் இங்கே கோவையில் இருக்கிறதுனால இந்த இடத்த எஸ் நிறுவனம் தேர்வு செய்திருக்கிறது. எனவே நிறுவனத்தினருக்கு எனது நன்றிகளை நான் தெரிவித்திருக்கிறேன். முதலமைச்சர்கள் நீ நேராக போய், ஏன்னா அவங்க வந்து ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணாங்க, அது திறப்பு நடத்துறதுக்கு முன்னாடி நம்ம கூட எக்ஸ்பான்ஷனுக்காகவும் அவங்க உறுதி செஞ்சுருக்காங்கன்னா அந்த அளவுக்கு அவங்களுக்கு கான்ஃபிடன்ஸ் இருக்குது. எனவே நீ தான் நேரடியாக நீங்கள் இப்போ நான் முடிஞ்சால் நானே வந்திருப்பேன், பட் நீ போகிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். என் சார்பாக நீங்கள் சென்று அவர்களுக்கு எனது வாழ்த்துக்களை தெரிவிக்க வேண்டும் என்று முதலமைச்சர் அவர்கள் கூறி அனுப்பினார். அதற்காகத்தான் நீங்கள் வந்தேன். இங்கே நீங்கள் பேசினவர்கள்லாம் உங்களுக்கு எப்படி கோவை மேலே, தமிழ்நாட்டு மேலும் கோவை மேலும் எப்படி ஒரு நம்பிக்கை வைத்திருக்கிறார்கள் என்று உங்களுக்கு நன்றாக தெரியும். நிச்சயமாக கோவை இன்னும் அதிகமாக இந்த துறையில் நகர்வது, இன்னும் உயரத்துக்கு நகர்வது உறுதி செய்ய வேண்டிய கடமை மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்களுடையது என்பதை அவர் சொல்லியிருக்கிறார். மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்கள் ஒரு முடிவை எடுத்தார், நிச்சயமாக அதை ஸ்கோர் செய்யாமல் விடமாட்டார். நிச்சயமாக அந்த டார்கெட்டை அச்சீவ் செய்வார். கிரிக்கெட் ஸ்டேடியம் வளர்ச்சிக்கு உதவும் வகையில் எம்எஸ்எம்இ கிட்டத்தட்ட 30% குறைஞ்சிருக்கலாம். எதுமா கோவையோட முகமா இருக்கிற எம்எஸ்எம்இ சென்டர் கிட்டத்தட்ட 30% கோவையில். நான் இப்போ இந்த இடத்துல வந்து ஒன்றிய அரசை பற்றி நம்ம பேசக்கூடாது, தேவையில்லாத அந்த நீங்கள் எதிர்பார்க்குற அந்த கான்ட்ரவர்சியை நான் கொடுக்க வேணாம்னு நினைக்கிறேன். பட் இருந்தாலும் இன்னும் ஒன்றிய அரசு அதற்கு நம்ம எம்எஸ்எம்இ செக்டருக்கு இன்னும் நிறைய உதவ வேண்டும். தமிழக அரசு நிச்சயமாக அதற்கு உதவியாக இருப்போம் என்று உறுதியளித்திருக்கிறார்கள். மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்களை பொறுத்தவரை இப்படிப்பட்ட கிளஸ்டர்ஸ் கொண்டு வரும்பொழுது அதை சுற்றி இருக்கிற எம்எஸ்எம்இ கிளஸ்டர் இன்னும் வளரும். ஸோ எம்எஸ்எம்இஸோட இம்பார்ட்டன்ஸ் வந்து மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்களுக்கு முழுமையாக தெரியும். நிச்சயமாக சிறு குறு தொழில்களுக்கான வளர்ச்சியை உறுதி செய்யும் இடத்தில் மாண்புமிகு முதலமைச்சர் இருக்கிறார். எந்த ஒரு வளர்ச்சியில் சிறு தடைகள் எங்கே இருந்தாலும் ஒன்றிய அரசு மூலம் ஒரு சிறிய டிஸ்டன்ஸ்னால ஏற்பட்டால் கூட அதை சரி செய்வதற்கான வேலையை நிச்சயமாக மாண்புமிகு முதலமைச்சர் செய்வார். கோயம்புத்தூர் கிரிக்கெட் ஸ்டேடியம் பற்றி தான் அப்படின்னு மாண்புமிகு நமது விளையாட்டுத்துறை அமைச்சர், இளைஞர் அமைச்சர் அவர்கள் மிக சிறப்பாக உறுதியளித்து தேர்தல் வாக்குகள் எண்ணப்பட்டு 10 நாட்களில் அந்த ஸ்டேடியம் கட்டப்போகும் இடத்தை வந்து நேரடியாக அவரே தேர்வு செய்து
அதற்கு பிறகு ஒரு 10-15 நாட்கள்லேயே அங்கே அதுக்கான டிஸ்கஷனை செஞ்சு இப்போ அந்த ஆர்எஃப்பி கூட ரெடி ஆகிட்டு இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ மிக பிரமாண்டமான அற்புதமான ஒரு ஸ்டேடியம் கோவைக்கு வருவது உறுதி. மேடையில் கூட சொல்லியிருந்தாங்க கோவை நகரத்தில் வந்து சாலை மிகவும் மோசமாக இருக்கு அப்படின்னு.